Tractate Sanhedrin, page 102, 16 lines from the top of the page. We continue the subject of the prophecy of Achiyah Hashiloni. This is the text in the book of Kings, chapter 11, that he prophesied that Yerovam will be the next king. ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה. So they said at that time that Yerovam left Yerushalayim and the prophet Achiyah Hashiloni found him on the way and he was clad in a new garment. So obviously clad in a new garment, it's not the figurative. The Ben Ish Chai, Ben Yoyada, Ben Ish Chai, the great Sephardic rabbi, explained to us, and he brought the Arizal of the 16th century, that Yerovam was a transmigration of Nishmat Chanoch, that the transmigration of the soul of Chanoch. And it's a very fascinating writing of the Arizal, that he said the same way as Torah said about Chanoch, ki lakach oto Elokim, that ve'enenu, that he disappeared, which again is a fascinating subject to understand what Torah meant, disappear. But the simple way that the Ben Ish Chai bring from the Arizal is that God, in a way, in our language, concerned that if he leave him, he will corrupt it, and he took him. So there is a beautiful kind of midrashic dialogue between God and ministering angels that said that he wanted to take Yerovam back when he was young, and the angels refused, and therefore he caused people to sin. Tana Mishum Rabbi Yossi, they learn in the Braita from Rabbi Yossi. What does that mean? Ba'et hi, et hi mezumenet lefur'anut. This is the time that ordained for calamity. It was designated to have calamity. So it was a great Hasidic Rebbe in the past generation. His name is Rabbi Eliezer Ushptziner. So the story goes that he recalled when the Germans celebrated the birthday of that evil man that created World War II. He came to Beit HaMidrash and recalled the big righteous pious, the Rebbe of Shineva, who came to the synagogue that morning, and it was 10 years before the Shoah, and he said that I already foresee a klipa, a certain evil that's coming, and he's like, foresee it will happen in the future. So here you see two, soon you see example of Tisha B'Av, B'chiyah Ledorot, that the crisis of 9 of Av start with the story of spies and continue on throughout the Beit HaMikdash, the first and the second. So that's the idea that we learn mezumenet lepur'anut from the beginning of the month of Av, mema'atim besimcha, we reduce happiness, versus Adar marbin besimcha, or increase happiness, because the way that the rabbinic literature said that zman gorem lekol inyan, the time, it's very much connected to the event. It's like saying that oil rashav, oil shcheno, if someone live among the wicked, it's an influence of the society on the people that you live. That's the Rebbe of Vorke used to say, Al tadun et chavercha shetagia lemkomot. The Mishnah in the Pirkei Avot in the Ethics said, you should not judge someone else until you will be in his place. So the idea is, if hypothetically you are in his
situation, you must probably sin the same as he, or make whatever those choices, and therefore be careful. But anyway, be'et pekudatam. So here, ba'et bayom, which is time that was prognosticated, foresees. It's like in Isaiah 41 said, Korea dorot merosh, the Almighty foresee what happened in the future. We said in Rosh Hashanah, doing Musaf, Tzofe umabit ad sof kadorot. The Almighty foresee what's going to happen in the future. So they said, be'et pekudatam yoveidu, which is those idol worshippers, when the time comes, they will pay and disappear. Tana mishum Rabbi Yosei, et mezumenet lefur anut. So they said from Rabbi Yosei that is a time ordained for calamity. Be'et ratzon aniticha, Isaiah 49 said, at the time of ratzon, the time that in an acceptable time I have answered you. Tana mishum Rabbi Yosei et mezumenet letova. This is the Yad Ramah said, it's the end of the days. Messianic era will be timed the opposite way, for good. The same after the time that unfortunately people worship the golden calf. So the Torah said in the book of Shmot, chapter 32, verse 34, Uviyom pokdi ufakadeti alehem chatadam. That they said, God Almighty said, on the day when I punished, I'll punish their sin upon them. So, generally speaking, the rabbis interpreted that day is Tisha B'Av, that the Mishnah in Ta'anit 26b gives us a list of things that is decreed that not enter the land. Anyone during the time that they're in the desert, and that anyone was 60 passed away, and the destruction of both the first and the second Beit HaMikdash, the Holy Temple, happened on Tisha B'Av, and furthermore the Nilkeda Beitar, the city of Beitar sieged, and the city of Jerusalem was Plon, and that's therefore that's the idea. Megalgelim chov liyom chayav. The Maharsha challenged that because he said if you read the Torah and its commentators, they said that the first event was the Chet HaMeraglim, the time that the spy came with the evil report. But you can see more on the Mefarshim. One of them is the idea that here we not talk about Tisha B'Av, but about 17 of Tammuz, another fast day, the beginning of the siege around Jerusalem. So right after the crisis of selling Yosef, the idea of the pious Yosef in the Torah was sold. So the Torah said in Bereshit chapter 38, Vayhi ba'etai, always Vay, it's sadness. It happened at that time, Vayered Yehuda me'et Echav, Yehuda descended from his brother. Tana mishum Rabbi Yosei, et mezumenet lefur anut. Time is indication, the time ordained for calamity. Unfortunately, his two sons, with nothing worse for a person than to bury his own children, that his two sons, Er and Onan, passed away, and his daughter hypothetically deserved a sreifa. But later on, as the Torah tells us, and others, that's basically from that act of Yehuda and Tamar, they have the descendants of David HaMelech and Mashiach Tzidkenu. But you see all this time of sorrow, the Midrash said. Yaakov was in great sorrow for the story of Yosef. The brothers of Yosef, especially Yehuda, was in a great sorrow. And Yosef himself was in a sorrow. So they now they bring the drasha of Rabbi Yosei. There's a certain location that was already designated for calamity. Here is the beginning of splitting the kingdom right after King Solomon between Malchut Israel and Malchut Yehuda. So when they split the kingdom, Vayelech Rechovam Shechem, the text said in the first book of Kings, chapter 12, that Rechovam, the son of King Solomon, when Shechem in general is the
both name of a biblical figure and also location. וילך רחובעם שכם, כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו. תנא משום רבי יוסי, מקום מזומן לפורענות, בשכם מינו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בית דוד. So the truth is that they said that he was sold in Dotan, but some said that Rashi said that it was a part of Shechem. The Torah Mima said so. The others said that it's Dotan. It's the a figurative meaning that is nechlei datot, but the idea of what's predestined for all those places that relate to location. Shechem is a place that already destined for ordained for calamity. That's the idea of makom mezuman. It's ordained. The place of selling Yosef, Tzaddik, the place that Malchut Beit David divided, the Malchut Yosef received the Melucha. I remember, this go back to the 80s. So I remember the late Prime Minister of Israel, Ariel Sharon, was the Minister of I think construction, Sarah Binui Vashikun, if I'm not mistaken. That was his title at that time. So they did Achnasat Sefer Torah on Kever Yosef in Shechem. I'm sorry it wasn't pictures there, but it was the Rav of the Shomron, Rabbi Etan, hold my one hand, Ariel Sharon hold my other hand. And as much as his bodyguards tried to split, he didn't let them. And we danced with the Sefer Torah. Ariel Sharon held the Sefer Torah, and it was several cycles, and we danced around that Torah when they put it in the Kever Yosef. Unfortunately, situation changed, he changed, and more. But that was a memorable moment, right, at the mid-80s. We have that Achnasat Sefer Torah. If I'm not mistaken, it was either 85 or 86. וירבעם יצא מירושלים, אמר רבי חנינא בר פפא, שיצא מפתקה של ירושלים. So he basically went from the Pitka. It's like they left the destiny. He removed himself from the category of the resident of Yerushalayim with the intent to never return to Yerushalayim, because up to this point he was a servant of King Solomon and he lived in Yerushalayim. Now Pitka is like petek, is like kvittel, is like a paper, which means that he no longer wants to be registered as a resident of Yerushalayim. The Gilonei Hashas or B'kivei Iger hold Bichvoda instead of Ba'avoda. Rashi in Sotah 12 said that it was him who made the choice to disassociate himself with the righteous in the future from the decree of the righteous. Or the Maharal said that he basically, by building bamot, by building idols all over the country, he disassociated himself from the Jewish future destiny. וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה. So Achia the prophets found him in a field and he was covered with the new garment. מהי בשלמה חדשה? Obviously new garment doesn't mean a literal sand. So the Yad Rama said, well, what does that mean? Garment, what does that mean new? So אמר רב נחמן, כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי. So the same way that a new garment is gorgeous, beautiful, when you collect it from the store, that is fresh, brand new, that's, Ben Yehuda said, the same as his Torah. Nobody contradicted him. He has a tremendous knowledge. The Maharsha said, when he was appointed like King Saul, he was a tremendous knowledgeable person and befitting character. דבר אחר, שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמע אוזן מעולם. That he have the privilege to inform
or be informed of things, depend if it's Aruch LaNer or Rashi, of a thing that no one else knows. The Yad Ramah said that even in regards to the future kingdom, meaning the Einei Yitzchak said that Hashem gave him a special capability to foresee the depth in halacha and Torah. מה היו שניהם לבדם בשדה? אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כעשב השדה. Because the Maharsha said most of the giant scholars like the Caesar of Lebanon, so here it appear that like the ויקרא דאמר שכל טעמי התורה מגולים להם כשדה, that they all the rational of the Torah were revealed to them like the field that is exposed to for all to see. So again, it shows the early stage that was the greatness of their knowledge. Lachen. So because they forsake the Torah and God's way, and they follow Yerovam's wrong way, so the prophet Micha said in chapter 1, לכן תתני שלוחים על מורשת גד, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל. אמר רבי חנינא בר פפא, יצאה בת קול ואמרה להן, מי שהרג את הפלישתי, which is David killed Goliath, והוריש אתכם גת, and he gave you the city of גת, תתנו שלוחים לבניו, which means that you'll be such a person of lack of appreciations and unreciprocated. בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, the houses of the 10 tribes that basically betrayed the house of David because they followed those wrong kings. So you give it to those achzav, to the achzav is like deceitful people who idol worshipping, that follow those wrong idea of idol. Amar Rabbi Chinana bar Papa, another idea that relates to the sins of Yerovam ben Nevat. Amar Rabbi Chinana bar Papa, kol הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא. Anyone who derives benefit from this world. So that's the idea of Gemara in Brachot 35. The Rashi explains there that every time you eat or you enjoy this world, you have to say a special thank you to God. Otherwise, it's kind of like someone who's stealing from God. וכנסת ישראל, שנאמר גוזל אביו אמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר לו אביך קניך, ואין אמו לכנסת ישראל, שנאמר שמע בני מוסר אביך, אבל תוש תורת אמך, אמך is like כנסת ישראל. מהי חבר הוא לאיש משחית? חבר הוא לירובעם בן נבט שהשחית ישראל לאביהם שבשמיים. He is like associate with ירובעם בן נבט that who corrupted the people of Israel before the Almighty Father in heaven, by sinning and by causing others to sin. So since we talk about idol worshipping and the golden idols of Yerovam, so now we talk in the book of Deuteronomy when Moshe Rabbeinu rebuked the Jewish people before he passed away. V'di zahav. So the Torah used the word en di zahav. What does that mean? So the golden calf, indirectly, אמרו דבי רבי ינאי, אמר משה לקדוש ברוך הוא, Moses said before the Almighty, ריבונו של עולם, Master of the Universe, בשביל כסף וזהב שהשפעת על ישראל, עד שאמרו די, גרמתם לעשות להם אלוהי זהב, because you gave them such an abundance of blessing, of gold and silver and everything, so they are so overloaded with that they created that idol. That's the way the Maharsha explained in Brachot 32. משל אין ארי דורס ונוהם, מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. It's like using a parable. They say a lion does not maul and roar over a basket of straw from which he derives no pleasure. Rather, he mauls and roars over a basket of meat, as he roars only when satisfied, which means, in other words, the guilt is not exclusively there. And the Yad Ramai, the Maharsha, said that God accepted. אמר רבי יהושע עד רבם יהיו ישראל יונקים מעגל אחד, מכאן ואילך משניים ושלושה עגלים. Which means there's more idol worshipping. אמר רבי יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבא לעולם שאין בה אחד מ-24 בהכרע ליטרה של עגל הראשון. That any calamity that appear in the world somehow have some resonance and some connection to the original golden calf. שנאמר וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. The time of judgment that will
add and incorporate. אמר רבי חנן לאחר 24 דורות נקבע בפסוק זה שנאמר ביחזקאל chapter 9 ויקרא באוזני קול גדול לאמור קרבו פקודות העיר ואיש כלי משחיתו בידו, which means that it's 24 generations between the golden calf until the destructions. So in that sense it was like kind of God waiting. The story of Tzidkiyahu, the king during the generation of destruction, he was 24th to his great-grandfather Nachshon ben Aminadav. So it was Nachshon, and then Salmon, and then Boaz, and then Oved, Yishai, David, Shlomo, Rechavam. You go the whole list until you reach the 24. Margalit Hayam explained why it's specifically 24. Anyway, אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו. Unfortunately, after that sadness, ירובעם did not change his way for better. הרעה, מה יחר? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך ואני ובן ישי נטייל בגן עדן. That's heartbreaking story. After that, the Almighty appeared to him, and he said to him, Yerov'am, listen, repent, and you and I, meaning God, and the son of Yishai, will be strolled together in the Garden of Eden. אמר לו, מי יהיה בראש? See people, their egotistic behavior or narcissistic behavior. The idea is the same as ירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל, sin and cause others to sin. The same way someone who's enjoyed this world without blessing God is considering the same category as חוטא ומחטיא. But you see how deep is the message here, the idea that God offered him to accept his repentance and his ego didn't let him. It's amazing how the history repeat himself with certain people, certain category of people that their ego over all the other rationality and more. וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם והחטיאם חטאה גדולה, אמר רבי חנין, כי שתי מקלות המתיזות זו את זו. So he is, it's like the two sticks that when they collide cause each other to corrode due to the strife. Yerov'am caused the subject of the kingdom of Israel to grow distance from God. ודי זהב אמרו דבר רבי ינאי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם בשביל כסף זהב שישפט להם לישראל שמרו די, גרם להם לעשות אלוהי זהב. משל לנרי דורס ונוהם מתוך קופה של תבן ומתוך קופה של בשר. אמר רבי יהושע, ירובעם היו ישראל יונקים מעגל אחד מכאן ואילך משניים ושלושה עגלים. אמר רבי יצחק, אין לך כל פורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מ-24 בהכרח ליטרה של העגל הראשון של מרו ביום פוקדי ופקדתי חטאתם. אמר רבי חנין, לאחר 24 דורות נקבע פסוק זה שנאמר ויקרא באוזני כל לאמור קרבו פקודות העיר ואיש כלי משחתו בידו. אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרע. מה אחר? What exactly the situation that the event, the verse alluding? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו, ואמר לו, חזור בך בני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו, מי יהיה בראש? בן ישי בראש. So he said, יח אלו בעינן. If David was first one, I do not wish to repent. רבי אבאו אב הרגיל דאב הקדריש בשלושה מלכים. רבי אבאו used to speak about three kings, enumerates in the Mishnah, to have no share in the world to come. Chalash, one time he turned sick, and the other Rama said that he is about to die. So he understood that it's because of the sins of those kings. Kabbalah de Lodarish, he accepted upon himself that he is not lecture anymore over these kings. Kevan, once, and then two, the Itpach Hava Kadarish. So when he felt better, he started going back to that idea of lecturing over the wrong behavior of the king. So the student said to him, Amre lo kabil talach leodarish bo, you didn't accept upon yourself not to speak about those kings. Amar in whom yadru ba'u, dana and darbi. These kings changed their way and they did teshuva and change. They didn't, so why should I? רב אשי עוקע שלושה מלכים, אמר למחר נפתח בחברין, אתה מנשה את חזלה בחלמה, אמר חברי וחברי עברו כרית לך. מנשה appeared to him in a dream and says, you talk against me, מאיך הבית למיסרא המוציא? Let me ask you a question. From which side you are going to say ברכת המוציא?
when he eat bread. אמר לי לא ידענה. He says, I don't know. אמר לי, מאחד הבית למישרא מוציא לו גמירת, וחברך קרית לך? So, you don't know even from which side you make the bracha on המוציא, and you call yourself your colleagues with us. אמר לי, אגמר לי, ולמחר דרישנה לי משמע דפירקה. He says, tell me, teach me, and I say on your behalf. אמר לי, מאחד דקרין בשולה, place that it's more kind of cooked. אמר לי, מאחר דחכים to כולהי, because you have all this wisdom, מה הייתה מכה פלחיתו ולעבודת כוכבים? How come you idol worship? אמר לי, מנשה respond to him, it's fascinating. יהווה התם, if you are there, הבת נקיתנה בשיפולי גלימה ורהטה בתראי. You're not just to walk and idol worship, you have this yetzerah, you have this evil inclination, and he said that you take your cloak and run after me due to the fierce desire to engage in idol worship and due to the fact that it was a common faith. למחר אמר לו לרבנן נפתח ברב וטה, which means from now on we begin the treatment of our teachers, those kings who are greater than us in Torah knowledge, but those whose sins caused them to lose their share in the world to come. We move on. אך אב, אך לשמיים, אך לעבודת כוכבים, אך לשמיים, אך לצרה ייוולד, אב לעבודת כוכבים, דכתיב כרחם אב על בנים. בחטות, ויהי הנקה לכתו בחטות ירובעם בן נבט, אמר רבי יוחנן, קלות שעשה אחאב, כחמורות שעשה ירובעם. ומפני מטלה הכתוב בירובעם, מפני שהוא תחילה לקלקלה. גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי. אמר רבי יוחנן, אין לך כל תלם ותלם בארץ ישראל שלא העמיד עליו אחאב, עבודת כוכבים והשתחווה לו. Which means that every place. ומנהלן דלואתי לעלמא דעתי, דכתיב והכרעתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל, עצור בעולם הזה ועזוב בעולם הבא. אמר רבי יוחנן, פני מה זכה אומרי למלכות, בני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר ויקן את ההר שומרון מאת שמר בכריים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה, מפני שכיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות. He honored the Torah, so he have 22 years of kingdom, שנאמר וישלח מלאכים לאחאב מלך ישראל העירה, ואמר לו כה אמר בן הדד כספך וזרעך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם, כי אם כעת מחר אשלח את עבדיי אליך וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויאמר למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת לעבדך אל עבדך בראשונה יעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. מהי מחמד עיניך? Love Sefer Torah, it's not Torah scroll. Achav treated the Torah with deference. He said, דילמה עבודה זרה. לה סגה להכתיב, ואומרו אליו כל הזקנים וכל העם לא טובה ולא תשמע. ודימה סבי דבהתהו. הבו, מי לא כתיב, וישר הדבר בני אבשלום והזקנים ובני כל זקני ישראל. אמר רב יוסף, סבי דבהתה. So Gemara said, התם לא כתיב וכל העם, התהר הכתיב וכל העם. דאי אפשר דלא הווה בהון צדיקי, וכתיב וישרתי בישראל 7,000 על כל הברכיים, אשר לא קראו לבעל, וכל הפאר שלא נשק לו. אמר רב נחמן, אחאב שקול היה, שנאמר ויאמר השם יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמות גלעד, ויאמר זה בכו וזה אומר בכו. מתקיף לרב יוסף, מאן דכתב בי רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר הסת אותו איזבל אשתו, ותננה בכל יום הייתה שוקלת שקלי זהב לעבודה זרה, ואת אמרת שקול היה, אלא אחאב ותרן בממונו היה, ומתוך שאינם מתלמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני אפתנו ויאמר השם אליו במה ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפני כל נביאיו ותאמר תפתה וגם תאכל צא ועשה כן. מהי רוח? אמר רבי יוחנן רוחו של נבות הישראלי. מה יצא? אמר רבינה צא מחיצתי שכן כתיב דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. אמר רב פאפא היינו דאמרין שדפקה קינא מחריב ביתי. The spirit of נבות that sought revenge was expelled from before God. ויעש אחאב את העשירה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את השם אלוקי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. אמר יוחנן שכתב על דלתות שומרות אחאב כפר באלוקי ישראל, לפיכך אין לו חלק באלוהי ישראל. ויבקש את אחזיהו וילכדו והוא מתנבא בשומרון. אמר לוי שהקודר אזכרות וכותב עבודה זרה תחתיהם. מנשה שנשיה, דבר אחר מנשה שהנשי את ישראל אביהם שבשמיים, ומנהלן דלואתי לעלמא דעתי. דכתיב בן 12 שנה מנשה במולכו ו55 שנה מלך בירושלים, ו10 עשירה בני השם כאשר עשה אחאב למלך ישראל. מה אחאב? אין לו חלק לעולם הבא, אף מנשה אין לו חלק לעולם הבא.
רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק עולם הבא, שנאמר ויתפלל לה ויתר לו וגומר, אמר ויוחנן שניהם מקרא אחד דרשו, שנאמר ונתתי לזהבה לכל מלכות הארץ בגלל מנשה בן חזקיהו, ומר סבר בגלל מנשה שעשה תשובה והינו לא אבוד, ומר סבר בגלל מנשה דלא אבד תשובה.